So we're on text 46, chapter 6. Так, 46-й текст, 6 глава. And the subject now for several slokas has been what happens to the unsuccessful yogi. И тема, о которой уже говорится в течение нескольких шлок, это что случается, что происходит с неудавшимся йогом, с неудачным йогом. Удачливым. And so we have learned that he takes either, first he goes to the planets where the pious dwell and stays there for a long time. Мы узнаем, что он отправляется на высшие планеты, где обитают праведники, и остается там на долгое время. Then he takes his birth in either an aristocratic family, a very religious family, or the best situation, a family of transcendentalists. Затем он либо принимает рождение в аристократической семье, либо в очень религиозной семье, либо лучшая ситуация, которая может произойти, он принимает рождение в семье трансценденталистов. Where he begins the progress again, he takes, the journey forward on the path of self-realization. Где он продолжает свой путь вперед на пути к самореализации, продолжает с того, то есть снова начинает этот путь. And along the way he gets purified. И тем самым он постепенно очищается. Yeah, and ultimately he can attain the supreme goal. В конечном итоге он может достичь верховной цели. And the supreme goal is loving devotional service to Krishna. И высшая цель — это преданное любовное служение Кришне. Okay, so text 46. Итак, текст 46. A yogi is greater than the ascetic, greater than the empiricist, and greater than the fruity worker. Therefore, O Arjuna, in all circumstances, be a yogi. Йог неизмеримо более велик любого аскета, философа-эмпирика и того, кто занимается кармической деятельностью. Поэтому, о Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом. Yeah. So the ascetic, he's very austere, undergoing many penances, sacrifices, etc. But in the true definition of yogi, he's not a yogi. Аскет — это тот, кто ведет очень аскетичный образ жизни, прошел через множество различных аскет, ритуалов и так далее, но в истинном значении йога, он не является истинным йогом, этот аскет. So a yogi is greater than the ascetic. He's greater than the empiricist. Поэтому йог неизмеримо более велик любого аскета и более велик, чем философ-эмпирик. Yeah, the mental speculator, the person who's engaging in this process, yogi is greater than that. То есть такой мыслитель, который все время измышляет, который задействован в данном также процессе, по-прежнему он является, йог является более высоким, чем, то есть более велик, чем такой философ. And greater than the fruity worker. И йог также более велик, чем тот, кто занимается кармической деятельностью. He who's working for the fruit, trying to enjoy on the high level of material pleasure. Тот, кто трудится ради плодов своего труда и пытается наслаждаться этими результатами. So the yogi is actually that person in Krishna consciousness. И таким образом йог — это человек, который пребывает в сознании Кришны. So Krishna says, therefore, O Arjuna, in all circumstances, be a yogi. И Кришна здесь говорит: поэтому, о Арджуна, невзирая ни на что, стань йогом. So Bhaktivedanta is going to explain it very nicely. Бхактивиданта очень подробно это объяснит далее. When we speak of yoga, we refer to linking up our consciousness with the supreme absolute truth. Говоря о йоге, мы имеем в виду процесс соединения нашего сознания с высшей абсолютной истиной.
Now, that's not the case with the ascetic. That's not the case with the empiricist. And that's not the case with the fruity worker. Но это не является случаем аскета, философа-эмпирика или того, кто трудится, занимается кармической деятельностью. Their consciousness is on themselves in one way or another. Они сосредоточили свое сознание на самих себе тем или иным образом. So it's not linking up their consciousness with the supreme absolute truth. И они не соединяют свое сознание с высшей абсолютной истиной. So when we speak of yoga, we refer to linking up our consciousness with the supreme absolute truth. Итак, говоря о йоге, мы имеем в виду процесс соединения нашего сознания с высшей абсолютной истиной. Such a process is named differently by various practitioners in terms of the particular method adopted. Разные категории людей по-разному называют этот процесс, в зависимости от выбранного ими метода духовного самоосознания. When the linking up process is predominantly in fruitive activities, it is called karma yoga. Когда процесс воссоединения со Всевышним основан на кармической деятельности, его называют карма-йогой. When it is predominantly empirical, it is called jnana yoga. And when it is predominantly in a devotional relationship with the Supreme Lord, it is called bhakti yoga. Когда он связан в основном с философскими изысканиями, он носит название гьяна-йога. А когда в основе процесса лежит деятельность в преданном служении Верховному Господу, его именуют бхакти-йогой. Bhakti yoga or Krishna consciousness is the ultimate perfection of all yogas, as will be explained in the next verse. Бхакти-йога или метод сознания Кришны, как будет сказано в следующем стихе, является высшей ступенью йогической лестницы. So they're all referred to as yogis or yoga, but not the bhakti yoga, the yogi who's really linked his consciousness with the supreme person. То есть их всех называют йогами, но не на самом деле йогами, то есть не бхакти-йогами, которые соединяют свое сознание с высшей абсолютной истиной. He has a devotional relationship with the Supreme Lord. Бхакти-йог обладает взаимоотношениями в преданности с высшей абсолютной истиной, с Верховным Господом. Bhakti yoga or Krishna consciousness is the ultimate perfection of all yogas. Бхакти-йога или метод сознания Кришны, как в данном стихе Господь... Бхакти-йога или метод сознания Кришны, как будет сказано в следующем стихе, является высшей ступенью йогической лестницы. The Lord has confirmed herein the superiority of yoga, but he has not mentioned that it is better than bhakti yoga. В данном стихе Господь подтвердил превосходство мистической йоги, но не сказал, что она выше бхакти-йоги. Bhakti yoga is full spiritual knowledge, and as such, nothing can excel it. Бхакти-йога дает человеку полное духовное знание и потому является непревзойденным методом духовного самоосознания. Asceticism without self-knowledge is imperfect. Аскезы, которые не приводят человека к осознанию своей истинной сущности, являются несовершенными. Empiric knowledge without surrender to the Supreme Lord is also imperfect. Философские изыскания, которые не побуждают человека предаться Верховному Господу, также остаются несовершенными. And fruitive work without Krishna consciousness is a waste of time. А кармическая деятельность, лишенная сознания Кришны, это пустая трата времени. Therefore, the most highly praised form of yoga performance mentioned here is Bhakti Yoga. And this is still more clearly explained in the next verse. Поэтому самым лучшим из всех перечисленных здесь методов йоги является бхакти-йога. Более подробно об этом будет рассказано в следующем стихе. So, next verse. Так, следующий стих. And of all yogis, he who always abides in me with great faith, worshiping me in transcendental loving service, is most intimately united with me in yoga and is the highest of all.
И из всех йогов, тот, кто, обладая непоколебимой верой, всегда выполняет мои указания, думает обо мне в глубине своего сердца и служит мне с любовью и преданностью, самым тесным образом связан со мной в йоге и превосходит всех прочих трансценденталистов. Таково мое мнение. So different people will have their different idea of which yoga is the highest. У разных людей будет разное мнение о том, какая система йоги является высшей. Krishna is the one who tells us. Кришна тот, кто говорит нам. It's a waste of time to listen to anyone but Krishna, really. Это пустая трата времени слушать кого-либо, кроме Кришны. Because ultimately we just get misled. Потому что в конечном итоге нас ведут не туда. So all the people that may be arguing, oh, this yoga is better or this yoga is better, they're just either misleading others or misleading themselves, or both. Поэтому те йоги, которые говорят, что вот эта система йоги лучше или вот эта система йоги лучше, они просто запутывают других или самих себя, или и себя, и других. So that's why we should only listen to Krishna. Вот почему мы должны слушать только Кришну. Everything else is a waste of time. Все остальное — это напрасная трата времени. Krishna or Krishna's representative, which is non-different than listening to Krishna. Кришна или представитель Кришны, который не отличается от того, что мы будем слушать Кришну. He's saying the same thing Krishna is saying, so there's no difference. Он говорит то же, что и говорит Кришна, поэтому нет никакой разницы. I just read an article by, it was an article explaining a situation. That's more correct. Я буквально недавно прочитал статью, которая объясняет одну ситуацию. And in Russia, there's an active campaign by the Orthodox Church handing out flyers, literature, etc., warning all their people not to do yoga. They're talking about hatha yoga. В России очень активна сейчас кампания православной церкви, где они раздают различные листовки, буклеты людям с информацией о том, что предупреждая людей, что нельзя заниматься йогой. So don't do yoga. Don't go to yoga classes. Don't do it. It's bad because it will lead you into this Hindu religion. Не занимайтесь йогой, не посещайте какие-то классы йоги и так далее, поскольку это приведет вас к религии хинду. And this is very brief. It was a long article, and that will lead you to reincarnation. И это очень кратко, там была очень длинная статья, что это в итоге приведет вас к реинкарнации, worshiping the deity within you, поклонению божества внутри вас. And on and on. And it said it may not seem like a religion, but it is. И так далее, и так далее. И также там, то есть говорилось, что в итоге это может показаться, что это не религия, но на самом деле это религия. And then there was the other side of the story by yoga teachers, yoga authorities. И затем есть другая сторона этой истории, которую рассказывают учителя йоги. Hatha yoga authorities. Авторитеты хатха-йоги. And they were explaining it's not a religion at all. И они объясняют, что это вовсе не религия, совсем не религия. It came from India, yes, but it's, been, how was it put? Anyway, modernized, changed, formulated to suit the West. Что это пришло из Индии, да, но затем оно было таким образом модернизировано, что ли, то есть переведено на западный лад. And it's just a good way to stay healthy, have a healthy lifestyle. Это просто хороший способ оставаться здоровым, вести здоровый образ жизни. And this one lady says, I'm a Hindu,
And I'm a Buddhist. I don't know how that works, but anyway. И одна женщина там говорит, что я и хинду, и буддист. Я не знаю, как это работает, но... But I don't teach my students this. Но я не учу своих учеников этому. Anyway, it was a long article, like I say, but, it was interesting from both sides. One is, there's only one life. It said there's this Orthodox personality. There was a few Orthodox people really, promoting this idea, don't do yoga. Ну, так или иначе, это очень длинная статья, но, в общем, было интересно услышать эти две стороны, но так или иначе они, те и другие говорили, что существует только одна жизнь, и, в общем, там было от нескольких личностей, от православных, так сказать, авторитетов было несколько личностей, которые говорили обо всем этом. And there's only one life. Что есть только одна жизнь. And then you will, be forgiven, and of course, go to heaven. И затем вы будете прощены и, конечно же, отправитесь на небеса. And of course, the others, many lives, reincarnation, etc., etc. То есть эта сторона православия говорит, что есть одна жизнь, а другие, что множество жизней, реинкарнация и так далее. And yet, no, this is not religion. This is, completely different. Anyway, it was neither one of them have understanding of what this is yoga really is. И что это не религия, это совсем не связано с религией, но так или иначе ничего из этого не было связано, как описывается здесь, с тем, что чем на самом деле является йога. And certainly yoga is not Hindu and it's not Buddhist. И определенно, что йога — это не хинду и это не буддизм, не буддисты. So yeah, anyway, when we read Bhagavad Gita as it is, we are taught what real yoga is. And here it is, text 47. Так или иначе, когда мы читаем Бхагавад-гиту, нас учат тому, чем на самом деле является йога. И это здесь сказано, здесь, в этом 47-м стихе. And of all yogis, he who always abides in me with great faith, worshiping me in transcendental loving service, is most intimately united with me in yoga and is the highest of all. Из всех йогов тот, кто, обладая непоколебимой верой, всегда выполняет мои указания, думает обо мне в глубине своего сердца и служит мне с любовью и преданностью, самым тесным образом связан со мной в йоге и превосходит всех прочих трансценденталистов. Таково мое мнение. So that's yoga. И это йога. So we should be very clear on that. It's not Hindu, it's not Buddhist, it's not Christian, it's nothing. It's the eternal function of the soul. И мы должны очень ясно понимать это, что это не хинду, это не буддизм, не христианство. Это вечная функция духовной души. Bhaktivedanta always described it as the occupational duty of the soul. Бхактивиданта всегда это объяснял, что это изначальная обязанность души. Okay, let's read the purport. We have quite a long one. Так, давайте прочитаем комментарий, довольно длинный. Yeah, quite long. We may not finish it. Возможно, не закончим его. The word bhajate is significant here. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово бхаджате. Bhajate has its root in the verb bhaj, which is used when there is need of service. Баджате — производное от слова бхадж, которое употребляется, чтобы указать на необходимость в служении. The English word worship cannot be used in the same sense as bhaja. English word? The English word worship. Yeah. Here it says Russian word. Well, I'm reading the English version. То есть в английском там английское говорится, а здесь It's the Orthodox version. А в русском переводе здесь говорится, русское слово поклонение не совпадает по смыслу со словом бхадж. Can you imagine Bhaktivedanta writing this, originally, of course, in English, and he would say, and the Russian word worship.
wouldn't happen. Anyway, just don't get stopped there. The English word worship cannot be used in the same sense as bhaja. Английское слово «поклонение» не совпадает по смыслу со словом «бхадж». Worship means to adore or to show respect and honor to the worthy one. Поклоняться значит чтить того, кто достоин поклонения, преклоняться перед ним. But service with love and faith is especially meant for the Supreme Personality of Godhead. Но служить любовью и преданностью должно только Верховной Личности Бога. One can avoid worshiping a respectable man or a demigod and may be called discourteous, but one cannot avoid serving the Supreme Lord without being thoroughly condemned. Человек может пренебречь поклонением какому-нибудь высокопоставленному лицу или полубогу и прослыть невежей, но на том, кто отказался служить Верховному Господу, лежит печать проклятия. Every living entity is part and parcel of the Supreme Personality of Godhead, and thus every living entity is intended to serve the Supreme Lord by his own constitution. Каждое живое существо — неотъемлемая частица Верховной Личности Бога и в соответствии со своей природой изначально предназначено для того, чтобы служить Верховному Господу. In other words, that's the eternal constitutional position of the living entity. Другими словами, это изначальное предназначение каждого живого существа. Serving the Lord. Положение — служить Господу. Failing to do this, he falls down. Не делая этого, оно деградирует. The Bhagavatam confirms this as follows. Бхагаватам дает этому следующее подтверждение. Anyone who does not render service and neglects his duty unto the primeval Lord, who is the source of all living entities, will certainly fall down from his constitutional position. Тот, кто отказывается служить предвечному Господу, являющемуся источником всех живых существ, и не исполняет своего долга перед Ним, неизбежно падет, утратив свое изначальное положение. Now let's read that again. Very valuable. Давайте прочитаем еще раз, это очень ценно. Anyone who does not render service and neglects his duty unto the primeval Lord, who is the source of all living entities, will certainly fall down from his constitutional position. Тот, кто отказывается служить предвечному Господу, являющемуся источником всех живых существ, и не исполняет своего долга перед Ним, неизбежно падет, утратив свое изначальное положение. In this verse also the word bhajanti is used. В этом стихе также употреблено слово «бхаджанти». Therefore, bhajanti is applicable to the Supreme Lord only, whereas the word worship can be applied to demigods or to any other common living entity. Таким образом, бхаджанти применимо только к Верховному Господу, тогда как слово «поклонение» можно употреблять и по отношению к полубогам или обыкновенным живым существам. The word avajananti, used in this verse of the Srimad Bhagavatam, is also found in the Bhagavad Gita. Avajananti mam mudha. Слово «аваджананти», употребленное в данном стихе, встречается также в Бхагавад-гите. «Аваджананти мамудха». Only the fools and rascals deride the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. Только глупцы и негодяи насмехаются над Верховной Личностью Бога, Господом Кришной. Such fools take it upon themselves to write commentaries on the Bhagavad Gita without an attitude of service to the Lord. Такие глупцы берутся писать собственные комментарии к Бхагавад-гите, хотя отвергают служение Господу. Consequently, they cannot properly distinguish between the word bhajanti and the word worship. В результате они не могут должным образом разграничить понятия, обозначенные словами «бхаджанти» и «поклонение». And this is again pointing out that you should only hear from disciplic succession, these authoritative Vaishnava devotees of the Lord. Опять же, здесь указывается на то, что вы должны слушать только от
авторитетных, то есть из цепи, так сказать, ученической преемственности авторитетных вайшнавов, преданных. They are the personification of this verse. Они являются олицетворением этого стиха. So, when these other people, they write some commentary, they don't even know what the word means. Like they say worship, which you can use that word for anything. A dog, you can worship your dog. Другие люди, которые пишут все эти комментарии, они даже не знают значения слова баджанти, поклонение, что можно поклоняться и собаке. And many people do. Многие люди так и делают. But here the word is bhajanti. That means specifically worship of the Supreme Person. Но здесь слово баджанти означает непосредственно служение верховной личности. The culmination of all kinds of yoga practices lies in bhakti yoga. Занятия йогой достигают своей кульминации на уровне бхакти-йоги. All other yogas are but means to come to the point of bhakti in bhakti yoga. Все остальные методы йоги не более чем ступени, ведущие к бхакти в бхакти-йоге. Yoga actually means bhakti yoga. Строго говоря, йога значит бхакти-йога. So really, when you say the word yoga, it really means bhakti yoga. То на самом деле, когда вы употребляете слово йога, имеется в виду бхакти-йога. This is the highest understanding. Это является высшим пониманием. So yoga actually means bhakti yoga. All other yogas are progressions toward the destination of bhakti yoga. Строго говоря, йога значит бхакти-йога. Все остальные виды йоги — ступени, позволяющие достичь уровня бхакти-йоги. From the beginning of karma yoga to the end of bhakti yoga is a long way to self-realization. Начиная со ступени карма-йоги и заканчивая уровнем бхакти-йоги, живое существо проходит долгий путь духовного самоосознания. Karma yoga without fruitive results is the beginning of this path. Началом этого пути является карма-йога, лишенная стремления к плодам своего труда. When karma yoga increases in knowledge and renunciation, the stage is called jnana yoga. Когда человек, занимающийся карма-йогой, обретает сознание и способность к самоотречению, он поднимается на уровень гьяна-йоги. When jnana yoga increases in meditation on the supersoul by different physical processes, and the mind is on him, it is called Ashtanga yoga. Когда занятия гьяна-йогой приводят его к медитации на сверхдушу посредством различных физических методов, и он сосредотачивает на ней свой ум, то достигает стадии аштанга-йоги. And when one surpasses the Ashtanga yoga and comes to the point of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, it is called Bhakti Yoga, the culmination. Поднявшись еще выше и осознав верховную личность Бога, Кришну, человек достигает уровня бхакти-йоги, кульминации. So that's such a clear picture of the yoga systems. Это вот очень ясная картина всех систем йоги. See, fruitive work, following the rules, regulation, rituals of the Vedas to get good material results. Кармическая деятельность, следование предписаниям шастр, чтобы получить хорошие результаты. When you give up the fruitive results, you still do that, but you give up those results. That's the beginning of karma yoga. Когда вы оставляете свои, то есть плоды своего труда, отрекаетесь от них, то это начало карма-йоги. And then when, that progresses and you gain more knowledge and more renunciation, etc., that's known as jnana yoga. И когда вы прогрессируете, получаете больше знания и понимания, то это называется гьяна-йога. And then when the process evolves to meditating on the
super soul, Lord in the heart, and this certainly requires a lot of austerity and so on. This is Ashtanga yoga. И когда вы поднимаетесь выше и начинаете медитировать на Господа в сердце, и для этого, конечно, необходимо совершение множества аскез, то этот процесс называется аштанга-йога. When jnana yoga increases in meditation on the super soul by different physical processes, and the mind is on him, it is called Ashtanga yoga. Когда занятия гьяна-йогой приводят его к медитации на сверхдушу посредством различных физических методов, и он сосредотачивает на ней свой ум, то достигает стадии аштанга-йоги. See, physical processes, hatha yoga, pranayama. Физические методы хатха-йога, пранаяма. Those are step number 3, hatha yoga, and step number 4, pranayama, in the Ashtanga system. В системе аштанги хатха-йога — это ступень номер 3 и пранаяма — 4. But people have just isolated number 3, asana, and made that yoga. Но люди просто выбрали, так изолировали эту третью ступень хатха-йогу и сделали из нее отдельный процесс асаны. Or maybe 3 and 4. Или, может быть, третий и Hatha четвертый. yoga and pranayama. Хатха-йогу и пранаяму. So anyway, you can see how this is evolving more and more. And when it comes to the point of the Supreme Personality of Godhead, Krishna, it is called Bhakti Yoga, which is the culmination. Видите, как постепенно поднимаясь выше и выше, и осознав верховную личность Бога Кришну, человек достигает уровня бхакти-йоги, кульминации. Actually, Bhakti Yoga is the ultimate goal. But to analyze Bhakti Yoga minutely, one has to understand these other yogas. Бхакти-йога является высшей целью занятий йогой, но чтобы вникнуть в суть этого метода, человек должен понять содержание всех остальных методов йоги. The yogi who is progressive is therefore on the true path of eternal good fortune. Йог, стремящийся достичь высшей цели, находится на верном пути, который приведет его к вечному счастью. He's evolving, see, he makes progress. Он развивается, делает прогресс. A progressive yogi, it's called. Его называют прогрессивный йог. So he is on the path of eternal good fortune. И он на верном вечном пути, который приведет его к вечному счастью. He's not stuck somewhere. Он не застревает где-то. One who sticks to a particular point and does not make further progress is called by that particular name. Karma yogi, jnana yogi, dhyana yogi, raja yogi, hatha yogi, etc. А тех, кто, достигнув определенной ступени йоги, останавливается на ней и не движется дальше, называют, соответственно, карма-йогами, гьяна-йогами, тхьяна-йогами, раджа-йогами, хатха-йогами и так далее. If one is fortunate enough to come to the point of bhakti yoga, it is to be understood that he has surpassed all other yogas. Если человеку посчастливится подняться на уровень бхакти-йоги, он поднимется и над всеми остальными методами йоги. Therefore, to become Krishna conscious is the highest stage of yoga, just as when we speak of Himalayan, we refer to the world's highest mountains, of which the highest peak, Mount Everest, is considered to be the culmination. Поэтому развить в себе сознание Кришны значит достичь высшей ступени йоги. Так говорят о Гималаях, мы имеем в виду самые высокие горы в мире, и высочайшей горной вершиной на Земле является Эверест, который находится в Гималаях. Okay, there's still more to the purport, but we're going to stop there because we want to end with a kirtan. Так, комментарий еще продолжается, но мы остановимся здесь, поскольку мы закончим киртаном.
Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Sira Svarupananda Paramahamsa Iti Namine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta-vrinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasudeva Gaur Bhakta-vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gurudev, Jaya Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada, Jaya Gurudev, Jaya Bhakti Vedanta Prabhupada, Jaya Gurudev, Jaya Bhaktivedanta Prabhupada, Gurudev, 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 Namaste Narsimhaya, Radharadhidaya, Hiranyakashipu Bhaktya, Srilatam Janakolaya, Itanashinga Bharatanashinga, Toya Toya Nita Toya Shingo, Akyana Shingo Edayana Shingo, Shingadev Sharanam Prapade, Navakara Kamala Vadena, Mahaputa Shiva, Nalitaya Hiranyakashipu, Narubinda, Keshavajita Narare Rupa, Jagadisha Dev, Jaya Jagadisha Dev, Jaya Jagadisha Dev. Nama Om
Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Vishnu Padaya Krishna Thank you very much, everyone, for the Bhakti Yoga course tonight. Так большое всем спасибо за курс Бхакти-йоги сегодня. So we learn more and more as we study Bhagavad Gita. По мере изучения Бхагавад-гиты мы узнаем больше и больше. Okay, so tomorrow night we have our Thursday night yoga sound. Так, завтра у нас вечер звуков йоги в четверг. So we'll see you there. Увидимся там. All right, so we thank you. We thank our Chintamani team, of course, Slava, for his translating. Так, благодарим вас, благодарим нашу команду Чинтамани и Славу за перевод. Take the mantras with you on your lips and your minds and in your hearts. Берите мантры с собой на ваших устах, в ваших умах и в ваших сердцах. All the best. Namaste, Haribol.